So this is a very important topic for M1, that is force. Okay, let's see. So what is forces? Force means push or pull. So কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা যদি পুশ করি or pull করি, that is actually force. Okay, so force means push or pull. Okay, so what is the unit of force? What is the unit of force, Baba? The unit of force is Newton. Okay, the unit of force is Newton. সো আমরা এটাকে রিপ্রেজেন্ট করি কিভাবে? ফোর্সকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি কিভাবে? একটা বক্সকে যদি আমরা এভাবে করে লিখি, সাপোজ 10 নিউটন, সো দ্যাটস মিনস এই বক্সটাকে একটা ফোর্স 10 নিউটনের উপরে কাজ করছে, সেটা এই অবজেক্টটাকে এই ডিরেকশনে পুল করছে। ওকে, সো ডিরেকশন কতগুলো হতে পারে? ডিরেকশন বেসিক ডিরেকশন তো চারটা আমাদের। একটা হচ্ছে হলো বেসিক ডিরেকশন, তো এখানে আমাদের চারটা বুঝতে হবে। একটা হচ্ছে হলো যদি এটা অবজেক্ট হয় তাহলে অবজেক্টের রাইট সাইডে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে রাইট, অবজেক্টের লেফটে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে লেফট, নিচের দিকে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডাউন, অ্যান্ড উপরে it's up. Okay, so now if I ask you what is weight, সবাই জানার কথা এটা। ওয়েট মানে কি? ওয়েট মিনস দ্য পুল অফ গ্র্যাভিটি অন অ্যান অবজেক্ট। গ্র্যাভিটি একটা অবজেক্টের ম্যাসের উপরে যে পুল বা যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি গ্র্যাভিটি। ওকে, তাহলে ওয়েট কি? ওয়েট মিনস দ্য force due to gravity. The force due to gravity on an object is weight. So weighted unit কি? Similarly weighted unit হচ্ছে নিউটন। ওকে, সো ফর্মুলা কি ওয়েটের? W is equals to mg. ওকে, তাহলে এমটা এখানে কি বাবা? এম হচ্ছে হলো ম্যাস, অ্যান্ড জি কি? জি মিনস অ্যাক্সেলারেশন অফ গ্র্যাভিটি। So what is the value of gravity? The value of gravity is 10 meter per second square. Okay, so full M1 এ আমরা must be g এর ভ্যালু 10 meter per second square ইউজ করব। This is a must knowing information. আমরা ফিজিক্স P1 এ g এর ভ্যালু 9.8 ইউজ করতাম, 9.81 ইউজ করতাম। এখানে আমাদেরকে ইন হোল M1 এ আমরা g এর ভ্যালু 10 ইউজ করব। 10 বাদে g এর ভ্যালু অন্য কোনো কিছু ইউজ করা যাবে না। ওকে, সো গ্র্যাভিটির ডিরেকশন কোন দিকে থাকে? গ্র্যাভিটির ডিরেকশন কোন দিকে থাকে? It's always toward the ground. It's always the direction toward the ground. Direction always toward the ground. Towards ground. Okay, so it's always 90 degree with the ground. It will always create 90 degree with the ground, and 90 degree with ground. Okay, so if we draw a object here, say this is our ground, and our object say here, so this is weight. And একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে বাবা, সেটা হচ্ছে ওয়েটের যে কম্পোনেন্টটা সেটা সব সময় অবজেক্টের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে শুরু হয়। আমরা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি মানে তো জানি, তাই না? সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি হচ্ছিল কি, একটা অবজেক্টের সব ওয়েট যেই পয়েন্টে কাজ করে, অর একটা ওয়েটকে অবজেক্টকে যেই পয়েন্টে আমরা ব্যালেন্স করতে পারি সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় হলো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি।
ওয়েট সবসময় সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে নিচের দিকে কাজ করে। ওকে, নাও উই উইল নো অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং, যেটা নিয়ে আমাদের সবার অনেক কনফিউশন হয়। ওকে, সেটা হচ্ছে হলো কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফোর্স। কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফোর্স। ওকে, সো একটা ফোর্সের বেসিক্যালি যদি আমরা একটা অবজেক্ট দেখি, সাপোজ if we draw a box here, so this is our ground, and this is an object. Okay, and someone pulling it on this direction, F. So এই ফোর্সটার, অবভিয়াসলি এই ফোর্সটার কয়টা কম্পোনেন্ট থাকবে? দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে। একটা কম্পোনেন্ট on this direction and another is on this direction. Okay, okay, so if the angle between this side and this side is theta, okay, the component of this force will be F cos theta and component of this force will be F sin theta. So এটার হাইপোথিসিসটা কি? লেটস সি, আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করি। Let's draw a triangle. Okay, so if we consider this angle as theta, so this is our hypotenuse. Okay, so what will be the component of this? If this is x and this is y, and we apply SOHCAHTOA over here, so what will be? So cos theta means adjacent by hypotenuse. So what is the adjacent here? Obviously x. So x divided by hypotenuse h. So what is the value of x? The x is h cos theta. So this is how we can say that the value of x is h cos theta. And if we calculate the value of y, that is sin theta, so opposite is y, theta opposite is y, so y divided by h. So what will be the value of y? Y will be h sin theta. Okay, so x is h cos theta and y is h sin theta. Okay, so we see যেটা আমাদের অ্যাঙ্গেল থাকবে, অ্যাঙ্গেলের অপোজিটে যেটা থাকবে বা অ্যাঙ্গেলের অপোজিটে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে হলো h sin theta, আর অ্যাঙ্গেলটা যার সাথে লেগে থাকতেছে সেটা সবসময় h cos theta। বাবা বোঝার চেষ্টা করো, অ্যাঙ্গেলটার অপোজিটে যেটা থাকবে সেটা সবসময় h sin theta, অ্যাঙ্গেলটা যার সাথে লেগে থাকবে সেটা হচ্ছে h cos theta। আমরা এই সিনারিওটাকে আবার ডিফারেন্ট ভাবে কনসিডার করতে পারি। Let's the triangle look like this. Okay, now the given angle is here. Okay, so this is as usual our hypotenuse, and this is opposite. So this opposite is let's consider the opposite is y, and let's consider the adjacent is x. Okay, so if we apply SOHCAHTOA over here, so sin theta means opposite by hypotenuse. So what is the opposite? Opposite is y and hypotenuse is h. Opposite is y and hypotenuse is h. So y divided by h sin theta.
So y equal to h sin theta. So value of y is h sin theta. And again, if we apply the cos theta equals to adjacent divided by hypotenuse. So cos theta equal to, what is the adjacent over here? The adjacent is x and hypotenuse is h. So what is the value of x? X is h cos theta. So x means h cos theta. So again on that scenario, যেটা অ্যাঙ্গেলের সাথে যেটা লাগানো আছে সেটা হচ্ছে h cos theta, আর অ্যাঙ্গেলের অপোজিটে যেটা আছে সেটা হচ্ছে h sin theta. বাবা এতটুকু ইনফরমেশন উই হ্যাভ টু মেমোরাইজ বিকজ অ্যান্ড উই নো, আমরা তো প্রুফটা দেখলামই, হ্যাঁ, এই ইনফরমেশনটুকুকে আমাদের মেমোরাইজ করতে হবে কারণ ম্যাথগুলোকে অনেক ইজিলি করার জন্য দিস ইনফরমেশন আমাদের অনেক জরুরি। ওকে, সো আমরা যদি একটা জায়গায় একটা ফোর্সকে এভাবে করে কনসিডার করি, let's consider the forces look like this. If the force is just, if a force is look like this is a force. So এই ফোর্সটার আমাদের দুইটা কম্পোনেন্ট থাকবে, রাইট? একটা কম্পোনেন্ট যাবে হলো অন দিস ডিরেকশন এন্ড একটা যাবে অন দিস ডিরেকশন। সো এটাকে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল আকারেও দেখাতে পারতাম যে এই সিমিলার ফোর্সটাকে যদি আমরা দেখাই, সো এই জায়গায় এটাকে এই ফোর্সটাকে এখানে ড্র না করে আমরা এখানেও ড্র করতে পারি। সো সিমিলার মিনিং ক্যারি করবে। সো অ্যাজ এখানকার অ্যাঙ্গেলটা যদি থেটা হয়, তাহলে আমরা কি জানি, অ্যাঙ্গেলের সাথে যেটা লাগানো থাকবে সেটা হবে হলো এফ কস থেটা, অ্যাঙ্গেলের অপোজিটে যেটা থাকবে সেটা হবে এফ সাইন থেটা। ওকে, সো উই নো দিস ফোর্স অ্যান্ড দিস ফোর্স আর সিমিলার। ওকে, সো আমরা বলতে পারি যে এখানে তাহলে আমরা এখান থেকেও সিমিলার ওয়েতে প্রেডিক্ট করতে পারি, যেটার সাথে অ্যাঙ্গেলটা লাগানো আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এফ কস থেটা, আর অ্যাঙ্গেলটা যার সাথে লাগানো নাই সেটা হচ্ছে এফ সাইন থেটা। সো বাবা আমরা যদি এভরি ম্যাথে সোকাতো অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে অনেক টাইম লাগবে, ম্যাথ করতে অনেক কষ্ট হবে। সো দ্যাট ইজি করার জন্য দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ডু দ্যাট। ওকে, so let's consider a box again let's consider a box and আমরা ফোর্সটাকে অ্যাপ্লাই করতেছি on this direction. Okay, the force is suppose 12 Newton. Okay, so এই অবজেক্টের উপরে যদি আমাদেরকে হরিজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট বের করতে বলে, এটাতে যদি আমাদের হরিজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট বের করতে পারে, সো অবভিয়াসলি এটার একটা হরিজন্টাল কম্পোনেন্টটা এদিকে হবে এন্ড ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা অবভিয়াসলি এদিকে হবে। ওকে, সো আমরা যদি ফোর্সটাকে একটু বড় করে রাখি, so this is our force. Okay, so let's see the force with the angle was 30 degree. The angle was 30 degree, so this angle also will be 30 degree. So what will be the component? এখানে আমরা যদি দেখি যে ফোর্সটা এই সাইডের সাথে লাগানো আছে, so this will be our 12 cos 30 degree, and ফোর্সটা কিন্তু এই সাইডের সাথে লাগানো নাই, সো আমরা এই পাশে বলবো that is 12 sin 30 degree. So we can resolve the force very easily like this. Okay, so আমরা যদি কোনো ইনক্লাইন্ড প্লেনের উপরে ফোর্স দেখি তাহলে কি হবে? Suppose there is an object, there is an inclined plane like this, look like this. Okay, inclined plane look like this, the angle is theta. Okay, so here is a box, okay, here is a box. Okay, so এই বক্সের ওয়েট কোন দিকে কাজ করবে বাবা বলো? ওয়েট will always
ওয়েট সবসময় নিচের দিকে কাজ করবে ডাব্লিউ। ওকে, সো এখানে আমাদের বুঝতে হবে এই বক্সের যদি আমরা বের করার চেষ্টা করি, এই বক্সটাকে আমরা চিন্তা করব একটা পার্সন হিসেবে। তাহলে এই বক্সটাকে একটা পার্সন হিসেবে চিন্তা করলে এই বক্সটার কয়টা সাইডে কম্পোনেন্ট থাকবে, এই বক্সটার কয়টা সাইডে কম্পোনেন্ট থাকবে, এই বক্সটার এটা হবে হলো বক্সটার জন্য আপওয়ার্ড, বক্সটার জন্য ডাউনওয়ার্ড হবে হলো এটা, this will be downward. Okay, this will be the right for the box and this will be the left for the box. Okay, this will be right and this will be the left for the box. Okay, so এখন আমরা যদি কম্পোনেন্টগুলোকে ডিসলভ করার চেষ্টা করি তাহলে লেটস সি ওয়ান থিং, এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয় তাহলে এখানকার এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা হবে। ওকে ওকে, এটা কি জানো নাকি জানো না? ওকে, লেটস সি আমরা এই জিনিসটাকে নিয়ে একটু কাজ করি। লেটস সি আমরা এই জিনিসটাকে নিয়ে একটু কাজ করব। ওকে, এই অ্যাঙ্গেলটাকে নিয়ে আমরা একটুখানি সময় দাও বাবা, এই অ্যাঙ্গেলটাকে নিয়ে আমরা একটু কাজ করি। ওকে, আমি এটা বোঝাই দিই যে এটা কিভাবে করে আসে আসলে। So this is the scenario. Okay, so we're drawing 90 degree over here. Okay, so this is the 90 degree and this is the 90 degree. Okay, so this angle is theta. So what will be this angle? This angle will be 180 minus 90 degree minus theta. So that means 90 minus theta. So this portion of the angle is 90 minus theta and the totalটা কত? টোটালটা হচ্ছে 90। তাহলে আমার এটা কত হবে? Okay, so this angle will be 90 minus theta, right or wrong? এই টোটাল অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে হলো আমার 90 ডিগ্রি অ্যান্ড শুধু এতটুকু হচ্ছে হলো 90 minus theta. So what will be this portion? 90 minus theta. So if we resolve it, 90 minus 90 minus plus theta. So this angle will be theta. So always remember this angle will be similar to this angle. Okay, this angle is 90. Okay, let's make it triangle over here. So এই ওয়েটের কম্পোনেন্টের একটা ফোর্স আমরা এই দিক দিয়ে পাবো অ্যান্ড একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছিল সরি মাই ব্যাড একটা এই ডিরেকশনে থাকবে আর একটা ওয়েটের কম্পোনেন্ট থাকবে হলো কোন ডিরেকশনে? আর একটা ওয়েটের কম্পোনেন্ট থাকবে হলো তোমার ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে। বিকজ কি এই অবজেক্টটা শুধু এর লেফট, রাইট, আপ অ্যান্ড ডাউন ডিরেকশনে ফোর্স ফিল করতে পারে। সো এর লেফটের দিকে যে ফোর্সটা থাকবে সেটা লুক অ্যাট ভেরি কেয়ারফুলি, দিস ইজ আওয়ার ফোর্স অ্যান্ড দিস ইজ মেকিং অ্যাঙ্গেল উইথ ইট। সো হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু অফ দিস ফোর্স? দিস ফোর্স উইল বি ডাব্লিউ কস থিটা। কেন কস থিটা হলো বাবা? অ্যাঙ্গেলটা আমার এটার সাথে লাগানো, যার সাথে অ্যাঙ্গেল লাগানো তার সাথেই হচ্ছে হলো ভ্যালুটা আসবে। সো যেহেতু দিস ইজ ডাব্লিউ অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল এখানে লাগানো, তো এটার কম্পোনেন্ট হবে কত? ডাব্লিউ কস থিটা। অ্যান্ড অ্যাঙ্গেলটা কি এটার সাথে লাগানো আছে? না, অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু এটার সাথে লাগানো নেই। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু অফ দিস কম্পোনেন্ট? দিস কম্পোনেন্ট উইল বি ডাব্লিউ সাইন থিটা। সো আমাদেরকে বারবার ট্রায়াঙ্গেল ড্র করার দরকারই নেই, আমরা যেখানে দেখবো যে অ্যাঙ্গেলটা কার সাথে আছে সেখানেই আমরা হচ্ছে হলো অ্যাঙ্গেলটা যার সাথে থাকবে সেখানে আমরা লিখবো হলো ফোর্সের জন্য হচ্ছে কস থিটা কম্পোনেন্ট, আর যার সাথে অ্যাঙ্গেলটা নাই সেখানে লিখবো আমরা হলো সাইন থিটা কম্পোনেন্ট। ওকে ওকে, okay, so let's consider
another scenario. Let's see the object. Okay, let's that's the object is in here. Okay, let's see the object is in here. Okay, so এই বক্সের জন্য ও কোন কোন ডিরেকশনে ফোর্স ফিল করতে পারে, এই বক্সের জন্য কোন কোন ডিরেকশনে ফোর্স ফিল করতে পারে, ও জাস্ট হচ্ছে এই বক্সের জন্য দিস ইজ হিজ রাইট অ্যান্ড দিস ইজ হিজ লেফট, দিস ইজ আপ অ্যান্ড দিস ইজ ডাউন। সো এ বাদে তো অন্য কোনো ডিরেকশনে আমাদের এর ফোর্সের কম্পোনেন্ট ক্যালকুলেট করার দরকার নেই। ওকে ওকে, সো লেটস সি এই অবজেক্টটার অবভিয়াসলি এই অবজেক্টটার ওয়েটটা কোন দিকে কাজ করবে, ওয়েট কাজ করবে হলো সোজা নিচের দিকে, ওয়েটটা সোজা নিচের দিকে কাজ করবে। ওকে, সো ওয়েটের জন্য আমরা দুইটা কম্পোনেন্ট পাবো, ওয়েটের জন্য অবভিয়াসলি আমরা দুইটা কম্পোনেন্ট পাবো, একটা কম্পোনেন্টের ডিরেকশন হবে টুয়ার্ড দিস, আর একটা কম্পোনেন্টের ডিরেকশন হবে হলো টুয়ার্ড দিস। Actually not toward this, toward this. Okay, downward আর কি, একটা হবে হলো this direction, একটা হবে হলো that direction. Okay, so let's see the angle is theta over here. Okay, then this angle also will be theta. তাহলে এই ডিরেকশনে আমরা ফোর্সের কম্পোনেন্ট কত পাবো, যেহেতু অ্যাঙ্গেলটার সাথে লেগে আছে তাহলে দিস ডিরেকশনের কম্পোনেন্ট হবে হলো w cos theta, আর যেহেতু অ্যাঙ্গেলটার সাথে লাগানো নাই তাহলে এই ডিরেকশনের ফোর্সের কম্পোনেন্ট হবে কত, w sin theta. Clear guys, clear? Okay, so that's all for the component.